huyo mmoja anakonga kwa wheelchair alianza kuvunjika mifupa akiwa na 2 months. And since we were new, hatukuwa tunajua chanzo ya kugonjwa, kwa nini anashinda akivunjika. So kukawa kuna mashida mingi. For example, you can see that the motion of the elbow joint can go up to that level and Up to that level. up to that level. But the farthest she can take, or the farthest she can extend, is up to here. The rest I have to force. And with forcing, you know, I'm risking fractures. That's the thing. I'm risking fractures. Alikuwa tu anaendesha wheelchair. Ile akiwheel akasikia imefanya tap. So kuangalia akaiona hapa. Ati alipull tu hivi. Akaenda kupelekea daktari. When Purity Wangeci gave birth to her 2 kids more than 10 years ago, she did not know that their condition would affect her marriage and eventually end it. Her 2 daughters are battling a disease that causes their bones to break at the slightest pressure. It is called the brittle bone disease. But her story quickly turned around when she met a man called Peter. This man accepted her with her 2 daughters, and together they have a son. She says that God hasn't given up on her, even as she struggles to raise these children the best way she knows how. Welcome to today's episode of My Story. My name is Yvonne Kawira, and this is Purity's story. Karibuni sana. Asante, huku ndo home? Huku ndio home. Okay. Karibu sana. Huku kunaitwaje huku specifically? The village inaitwa kwa Kanywa ama Magumu. Iko in Nyandarua County. Yes. Yeah. All right. So karibuni. Asante. And feel at home. Okay. Yeah, leo tunajitayarisha kwenda visiting. Yeah, Angeline. Amekuwa hayuko karibu. Ako Olkarau School for Disabled. Okay. After kufanyiwa surgery here hakukuja nyumbani. So we are preparing kwenda kumchukua. So we'll join you as you prepare? Yes. And then tukimaliza we'll proceed to the school. Yes. Yeah. Okay, perfect. Karibuni. Asante. Home ni huku bado, ni huku Nyandarua. Though nilizaliwa side ya Embu. And then after kukaa kidogo mom waliseparate na dad. So nikakuja tukarudi na huku. My mom amezaliwa huku Kinangop. My dad ndiye Mwembu. Sorry. Kukuja huku nilikuja nikakaa huku for just 1 year. Okay. Then kwa sababu ya difficulties za manyumbani nikaenda children's home. Side za Mombasa. Then kutoka hapo after nimefikisha shule mahali nilifikisha nikarudi na huku. Yes. But sikukaa huku tena sana juu nilikaa huku for another like 6 months hapo. Nikarudi Mombasa kwanza tena kufanya kazi sababu home yenye nilikuwa nakaa ilifungwa. Yeah. Children's home sasa? Yes. Ilikuwa registered under girls lakini the lady alikuwa anaweka hadi boys. So ikafungwa. Ilipofungwa, since nilikuwa najua Mombasa sana, niliweza tena kurudi Mombasa. Kurudi Mombasa, nikaanza kazi huko ndiko nilipatana na my first husband, the father of now the 2 daughters ambao niko nao. Anyway, niko na watoto wawili wasichana. That is Angeline and Joy, na niko na Maina now. Okay. Yeah. So when you met your first husband, would you like to tell us how that marriage went? Why is it that it's your first husband? What happened? Okay. Naitanga my first husband kwa sababu ndiye nilipata na watoto wangu wa kwanza. Okay. But now the children happen kwa wako na condition. Yenye mmoja wao ni severe na mmoja wao ni mild. Huyo mmoja anakonga kwa wheelchair alianza kuvunjika mifupa akiwa na 2 months. And since we were new,
hatukuwa tunajua chanzo ya kugonjwa, kwa nini anashinda akivunjika. So kukawa kuna mashida mingi. Juu unapata amevunjika like now, ukimbeba kumgeuza hivi amevunjika. Mara alikuwa amelala usiku, asubuhi akiamka alimevunjika. Yes, ikawa sometimes ungepata hadi huku hivi kumefura. Ukienda kupiga x-ray unapata ni kuvunjika, alivunjika. Yes. So I think pia yeye hakukubaliana na that situation. So ikakuwa sasa kumeanza kuwa na panda shuka za kifamily. Kukakuwa hadi na threats. Yes. Who was threatening you? Now the husband. Yes, kukawa sasa kuna hadi na threats. What is he saying though? I remember there is even a time he called my mom. Mwambie Wangeci atoke kwangu. Ama ni mslash na hawa watoto. Yes. So that is the time sasa niliona sasa hii imezidi. Despite that niko na watoto wako na hii shida. But then wangetoka wote wawili. Yani wametoka wameenda kucheza. Wakirudi wote wawili wamevunjika. Nitoke nipeleke hosi. PDK portrays, they know the story very well. Since sana walikuwa natengenezewa huko. Coast General there is a doctor mwenye pia alikuwa anatusaidia sana. Juu mara nyingi ni tukua tena pesa. So ni unaenda unawaambia amevunjika and you have gone no otherwise. There is a time Angelina alikuja kwanza akaharibika mguu hapa hivi. Kwa sababu imevunjika na hatuna pesa. So ikakuwa ni kumlaza tu kwa kiti. Ile kumlaza kwa kiti, kumbe mfupa ilikuwa imevunjika vibaya. So ikaform ka kitu hivi. So ikakuwa hapa hivi pamefanyika hivi and then kuna yeah, that has been the story. Hiyo imekuwa, it is now on and off. Kakuwa on and off. Kafikia time nikaona now this is too much. Wacha nirudi home. That is the time nilirudi na huku. 2016 ndio nilirudi na huku. Kurudi na huku home, nimekuja bahati nzuri nikapatana na kashule. Kalikuwa na hapa hivi chini, ilikuwa imeanzishwa na watu wa Methodist. Nikapeleka watoto wangu. Kupeleka watoto wangu pale, wakaanza kusoma. Mmoja wao, now the joy. At least alipata kwenda kusaidika, akafanyiwa operation. Mguu wake nao ulikuwa umetwist chini, umevunjika chini, umekaa hivi. Na hapa hivi kwa hapa pamekaa hivi. Na pale chini tena pamekaa kitu kingine. Kwa hivyo nilikuwa nimemtengenezea crutch ya mbao. Ndio ilikuwa imsaidie kutembea. Since mguu ulikuwa umeshorten kabisa. But I thank God right now. In fact ukimwona akitembea huwezi elewa. So this is Joy. Joy alifanyiwa operation, amefanyiwa operation huu mguu. Ukafanyiwa operation hapa hivi. Akiwa amevunjika. Na pia amefanyiwa huu ndio uko na chuma sasa. Hii imeshatolewa already. Hii ndio iko na chuma bado. Hii chuma yake ukiangalia hadi naitwaje? Ukiangalia hadi mguu the one shoe iko high kuliko hiyo nyingine. Akifanyiwa operation ilikuwa imewekwa hapa hadi hapa hivi juu, lakini saa hii iko hapa. So hii inaleta risk ya between hapa na hapa. Anything can happen. Haya chini the same. Mahali iliwekewa iko sasa juu kidogo since amegrow. So hiyo tunakanga tumeambia Mungu tu saidia. Others kuna michezo hawezi cheza. Haizi ruka. Haizi endesha bike. Haizi cheza football. Kama ni hide and seek ni hizo, haifanye tu tena kwa utaratibu sana. Haizi panda stairs nyingi. Kwa sababu pia imefika time ameanza kuumwa na hapa hivi kwa joint sababu pia imepanda. Kuna venye imepanda. Of course ana grow. Yes. Sasa this is one. You need Joy. And we believe in God that maybe tukapata pesa anaweza rudi theater aende afanywe, atolewe hiyo chuma iwe kwa nyingine. Ikiwe kwa nyingine itawekwa bado refu ya kusaidia kugrow na huo mguu. Hadi atakapofika 18 years. Akifika 18 years ndio tuliambiwa sasa atawekwa permanent. Ndio huo mguu
asilimp na one side sana. Yeah. The other one ni Angeline. Angeline na yeye yake iko weak sana. Ya Angeline iko weak in a way that yeye kwanza hata saa hii tunaenda kumuona. Niliambiwa jana ya kwamba alikuwa tu anaendesha wheelchair. Ile akiwheel akasikia imefanya tap. So kuangalia akaiona hapa. Ati alipull tu hivi. Akaenda akapelekea daktari. Bahati nzuri ni kwamba kwa hiyo shule kuna kuanga na madaktari. So alienda akapelekea daktari. Sasa as we talk, hiyo iliwekwa Tuko aliyekuwa February. In fact alienda theater date ya birthday ya Joy. The same date Joy ana celebrate birthday, the same date na Angelina kwa theater. So you can imagine between February and now na Chumo already imeshatoka. So sitaki kuimagine na sijataka kuweka kwa akili sana. Ni imagine uchungu wenye uko na huyo mtoto by now. Juu chenye kinanipianga nguvu tu ni kwanza kusahau kwanza there is something like that inaendelea. Ndio niweze kuangalia for tomorrow. Yeah. Okay. So as we're continuing, you're telling me how this marriage, the first marriage, ilifika point tukaona it's not going to work. Yeah, it is not working. At what point did you walk out? Point yenye walk out ni time ambayo ilifika sasa kuna hizo threats. Yeah. And then ikafika tungekosana tu kidogo. Marriage asikosani makosano. But tungekosana kidogo alitumie mtu, a friend. Ndio ambie Purity atoke. Yeah. So me I just planned a vacation. Sikutaka nimwambie sana toka because I didn't know nini kimeplaniwa. Niliamka tu siku moja nikamwambia you know what, watoto wakimaliza kufanya mtihani nitaenda kuwapeleka nyumbani. And that was it. And he's never looked for you. Yes. Paka wa leo. Kuna time alijaribu but nilipokumbuka what had happened before nikaona it is better off I live for my kids. That's all. Okay. Yeah. And then you meet this Prince Charming. Yes. Then afterwards, okay. Peter tulikuwa tumejuana naye back 2007. Nilipokuwa nimekuja sasa kutoka Mombasa. We were dancing together at the church. Tulikuwa tumeform group ya dancing. Mombasa mahali nilikuwa naishi kulikuwa kwa Bishop. We used to dance. Wale watoto ambao tulikuwa children's home, si ndio tulikuwa tuna dance ya church. So when I came here nikawa niko na kale ka kitu ka kudance. So nikakuja nikapata wako na yenye wameform, tukaform nyingine watu wakubwa kiasi, we continued. Urafiki ukaanza pale. And even going back to Mombasa, hatuko tumeambiana that we love each other, but kulikuwa na ka feeling. Kulikuwa na ka feeling. So when I came back after nime break na marriage yangu, tulimeet. Na nile tu coincidentally. Haya bado uko area. Na wewe kwani unafanya nini huku? Nimekuja and I'm here to stay. So we exchanged our contacts and tukaenda na tukasahau kwamba kulikuwa na contacts tulikuwa tume-exchangeana. After tumekaa for a while, one day nikipeleka Angeline hosi akiwa amevunjika, akaniona na hapa chini kuna itangwa Ihendo on your way to Naivasha. And nikaona amenicall. Then by then hata sija save the number. Ni nani? Sasa zile maswali nilimuuliza akakata simu. And sikushughulika since wewe ndio ulikuwa na haja ungenicall tena. Na nikakaa. Then after some time nikakuja nikarudi kwa church yao. Tukamit again, we exchange contacts again. And this time round since nimemwona kwa vyombo pale kwa system, nikamuita nikamwambia nataka unitafutie ufa. So ka conversation kalianzanga through ufa. Yes. Na ulikuwa na strategy. Nikamwambia nitafutie ufa na nikaona mcall but hakunitafutia even the ufa. After nimekaa for a while nikaona huyu hayuko serious. Nikabai kangu Nairobi. In fact niligongwa. Nikabai kangu Nairobi since nilikuwa na haja. Na nikakuja nikakaeka kwa nyumba.
Then afterwards, one of the days usiku nikasikia simu imenicall. Jilikuwa tuko na Kigosho Eagles. So I thought ni one of those guys amenicall. Luckily nikasikia, it is PK. Anajitanga PK. PK, okay, uko wapi? Niko area, sijui nini, uliamua hautapiga nini. Tukaanza conversation pale. So I say that since that day, ka conversation kalipoanza pale, tulikuwa tunangoja every jioni ikifika. Alikuwa anajua kuna mtu atacall. Na mimi nitakotunge call, credit yangu ishe, yake ishe, storo ziishe, tuambie sasa tulale. So pale ndio alikuja, then kukuja ni visit kupata the kind of kids I have. Alikuweza akakuwa haiko even close to me, akakuwa close to the kids. Wow. Yes. Akaform ka urafiki kengine asikuelewa. So from there tunasemanga ni tales. That's good. Yeah. What are some of the characteristics unaonanga kwake unasema enyewe God alikugift a man, a complete man? You know, a man of your dream. Yeah, there are many. For one, he's so kind-hearted, for sure. And he's that one man that, yes, atakosea. Yes, utakosea. Kweli. But mtakuwa na time ya kukaa chini. Muongee, msolve. No one knows about our ups and downs. No one knows, since we do so of our own. Another thing that he's very responsible. Yeye tukienda shule, hukodisha gari. Wow. Yes. Afadhali akope. Apeleke hawa watoto shule. Since Angeline haezi kuna tu na gari za public means. Haezi. Unaweza tu kuwa umekwenda na yeye usikia nimevunjikia huko. Ile songa. Usikia tu amevunjika huko. So ile kukosa kuwa kuna mambo kama hayo yenye ina happen, yeye utafutanga do. Anakodisha gari. Kama hata kodisha gari, kuna zenye zinakonga kazini kwa aombe, aweke mafuta. Yes. Ikifika time ya kuwarudia shuleni, aende pia wachukue. Afadhali aombe ruhusa kazini. So, naonanga it is one man that he's very close to my kids. Yes. Yeye ukaanga chini na wao, ukipata wakiongea, utafikiria that siezi mweleza zaidi, but he's good. To my kids, he's good. So for me, nasikianga niko na that kale ka protection. Mama ukipenda watoto wake, atakupea everything. Actually, yes. That's yes. So mimi since amependa hawa watoto and he's ready to die with them, yangu inakuanga hiyo. And together you have another baby. Yeah, together you have another baby. I thank God that God gave me a son. He's turning 2 years on 5th of May. So, nashukuru Mungu. He's healthy. Yeye hana shida. So, automatically inaonyesha kwamba shida ilikuwa from the other side. Since by then nilikuwa nimeambiwa na daktari, if we get another child with this man, it's either akue more severe ama akue yuko something else. Is it genetic? It is genetic. What's the condition's name? Inaitangwa osteogenesis imperfecta. It affects the bones. Yeah, it affects the bones. Juu kama sahi by the way, Angeline badala ya akue strong, by the way zinaenda zikiweaken. Sahi hata zinashindwa kuhold hizo chuma. So, just something iko inborn. Yeah. Okay. Purity nilimmeet back then. Miaka mingi, almost 16 years. Okay. Yeah. Tulikuwa tunashiriki the same church. Tulikuwa tunadas kwa a group zile za teenagers. So that is where we met first time. Alikuwa anasomea Mombasa. So but home kwa ni huku. So alikuwa anakaa kuvisit wazazi. So that time, hiyo period ya wakati wamefunga shule, alikuwa anakaa mtu tunashiriki na yeye. That is the first time tulimeet na yeye. Then from there tukakaa kujuana pole pole. And then after some
2 months, 3 months akarudi shule. Okay. From there tukapoteanwa for about 10 years. Yeah. After 10 years, then amerudi back home. And that is where we met again. Yeah. And at this point, she has 2 babies when you meet again. Yes? At this point, when you're meeting again, she already had the 2 daughters. Yeah. Tukimit na yeye, the second time, alikuwa na watoto wawili. Moja alikuwa anaitwa Angel, and second born Joy. Okay. Yeah. Wako na miaka ngapi Angel na Joy saizi? Joy is turning 13. 13, yeah. And Joy is turning 9. Yeah. Okay. What is it about Purity and her kids that drew you to her? Mimi kwa maisha yangu huwa nasema it doesn't matter mtoto anakaaje or the background. Me what matters ni huyu ni mtoto, kuna ile mapenzi anataka ya wazazi. So kaa anataka mapenzi, once nitakuwa mzazi pia. That was my mind. Mtoto wangu ningependa pia apewe hiyo upendo, whether I'm there or I'm not there. So as a man, nikaona the purity and the kids nitawaweka moyoni mwangu. I will make them my children and my wife. Nitawapea upendo yenye nafaa kuwapea. Yeah. Okay, good. Yeah. Mmekuwa pamoja kwa miaka ngapi? Tumekuwa na yeye. This is the 4th year. Yeah, the 4th year. Okay. Tangu tulimita. Yeah. Unaweza describe marriage yenu imekuwaje, relationship yako na watoto even before mpate your third born? Okay, mimi from the word go nilikuwa napenda watoto sana. My siblings, watoto wa brother yangu, nimekuwa na hiyo upendo ya watoto. So I think mimi hata kupatana na Purity niliona it's a chance. Nimepatia kupea watoto that love wana feel kwa watoto. So nilipopata hawa watoto, nilisikia hiyo kiupendo. The thing that imekuwa kwangu, sasa naweza miminia kwa mtu mwingine. So sikuona any change, whether hawa watoto I'm their biological father or not. So mimi niliona tu ile upendo kupea watoto. And I think sikuwa na second thought. Then kama nitachukua watoto, tutakaa na wao, nitawalea, provide what I have, tusaidiane na maisha isonge mbele. Yeah. Okay. Ulikuwa umepata challenges zozote maybe kwa kawaida, even your friends or people can discourage you? Lazima kukekuwa na challenges kwa friends na church members, but I thank God juu wakati nilipeleka hii story kwa madhe na mzai, hawakuipinga. They accepted it na wakanisupport. So at least nikapata nguvu kutoka side moja ya the parents. And mimi nikaamua tu, whether ufanye mazuri, kuna wenye watakuchukia, whether ufanye mabaya, kuna wenye watakuongelea. So mimi nikasema it's about my life and my family. So nikaeka the challenges kado kiasi. Yeah. Alright. Kwa sasa ni mahitaji magani ambao the kids with special needs wako nazo kwa sasa? Well, the kids normally wanaendaga hosi juu ya the situation wenye wako nayo. So
huwa wanahitaji pesa time and times. Yeah. As in you can't plan for them. Unaweza kuta mtoto ako sawa, the next minute anataka kurudi hosi, kufanya operation and such kind of things, anataka madawa. So challenges za pesa huwa ziko. So that is, I think that you ndio naona ikiwa at least ni changamoto juu hii kitu inakuja unexpected. Yeah. Si kitu umepangia. So you have to hustle, kujua the progress ya watoto venye watasaidika mboka hiyo. Okay. Yeah. Leo vile tunaenda visiting, ulikuwa umembwa what happened to Yeah. you yesterday? Tell us more about that. The girl amekuwa the big girl amekuwa surgery last month, I think. Yeah, it's last month. And akafanyiwa kaekwa chuma. And yesterday nilipigwa simu nikaambiwa ile chuma sijui alifanya nini katokana. So anafaa kurudi theater immediately. Anafaa kuwa anarudi theater juu ya hali yake, ndio at least aangaliwe hizo vitu. And kurudi theater ni pesa. Last time I tumia I think 300,000. It was 300 and something. And now atarudi theater, of which lazima atahitaji pesa. So sijamuona, ndio manake tuliamua leo ilikuwa visiting yao. Tuende tumuone, tuongee na the doctors wenye wanamshughulikia huko, tujue the way forward. Okay. Juu lazima arudi theater. Funds mnatoanga wapi za other than job? Is there a way mnatafutanga funds za kusaidia treatment? Kuna marafiki kidogo huwa na support, but especially huwa tunategemea hii kazi yetu, hii kazi kidogo. Sometimes tunaboostiwa na NHIF. So but normally tunaga source yenye tunasema huyu mtoto amepata hii, so tutachukua hii fund hapa. No. Hiyo tunaga. We depend on friends. Kuna friends wamekuwa kisupport. The little we get, huwa tuna save. We make sure NHIF is intact. Nilipua venye inaweza saidia. But like now NHIF ililipa pesa kidogo. I don't know whether itasimamia. But we hope God Mungu atatuongoza tu. Yeah. Alright. Now we are headed to Olkalau to visit the school for disabled where Purity's daughters are currently staying. Here we get to speak to the medical practitioner who takes care of her children. My name is Simon Purity Wangeci, and I'm a rehabilitation personnel in Olkalau Disabled Children's Home. Okay. Yeah. Adeline, she was brought here by her mother in the year 2018 because she had the fractures of right femur and right tibia. And after we assessed together with an orthopedic doctors from Italy, we found out she had a condition called osteogenesis imperfecta. Osteogenesis imperfecta is a condition that happens to kids. It is present at birth. It happens to kids when they lack a certain when there is deficiency in genes lacking what they call collagen. Collagen helps the bone to strengthen, to make it strong. So for her, she had a quality in collagen, but deficiency in quantity. So the bones are so weak. The condition itself, normally, or by layman's language, we call it a brittle bone disease. So she's suffering from brittle bone disease. Brittle bone disease means she gets fractures very frequently. Yeah. Due to her condition, the joints develop stiffness. Due to non-use
When they are not, the joints are not being used frequently, they become stiff. That is similar. That happens to her also. Also, due to non-use of lack of power to the muscles of the arms and the legs, the hands or the lips, we call them upper lips and lower lips, they become weak. And they are, in most cases, they are not functional, so they cannot help her. So me, I have been with her, and I have tried to help her in one way or the other, but according to the assessments that we do. If we see that, for example, her elbow joint is not working properly, that is, it's not having the normal movement, this is flexion, and this is extension, this is pronation and supination, we try to help in that way. For example, you can see that the motion of the elbow joint can go up to that level and Up to that level. up to that level. But the farthest she can take or the farthest she can extend is up to here. The rest I have to force. And with forcing, you know, I'm risking fractures. That's the thing. I'm risking fractures. The other thing, you see, due to fractures and frequent immobilization of joints, she develops limitation in movement of the shoulder. And this is now present. It is present here, as we can see. She's not able to move normally. In fact, I'm helping her. But if I tell her to do it actively or by herself, she will not be able. Angel, inua mkono juu. She's not able. Is it painful? In most cases, maybe probably there will be another fracture here. So we are waiting for another fracture. But if it happens, we are going to immobilize her and we wait for the surgeons. So for us, we try to immobilize. We try to move the joints starting from the fingers. That's what I did with this one, because this one was very numb, it was not moving. We tried to move. Now she can move. She was not able to move. She was not able even to move the thumb, meaning she couldn't hold anything, because our thumb is very vital. Yeah. You hold anything with the thumb, the others just help. Support, yeah. They just support. So with her, we moved the thumb, we moved the fingers, now they are functional. Right. At least they can hold something. Shika kidole, shika kapsa, shika na nguvu, shika na nguvu, shika na nguvu, shika na nguvu. That's good. She can do it. The other thing, she'll need a lot of mobilization of this wrist joint because she has to move it. Right. Mrembo, fanya hivi. Good. Good girl. She was not able to do this, but now she can do. The other thing, she'll need the mobilization or movement of the elbow joint because she has to use it. She has to use the joint of the elbow. And this is where now the problem starts to come in. Elbow, nataka tunyorose, tukule. You see, there's a problem here. Yeah. And the problem is she has to move her hand forward to meet the hand. Hiyo ni kumaanisha akishika kijiko, itabidi alete kijiko kichwa hivi. Unlike us, sisi tunachukua kijiko tunapeleka. Lakini yeye anafanya vice versa. Haya, mrembo, you see, she's struggling. And on the hand, she's moving the hand. So hii inamaanisha she has to be helped. Inamaanisha tena, there is too much weakness kwa muscles za biceps hapa. Zinafaa kuleta kijiko kwa mdomo. Hata kama ni kuosha uso ama kichwa, anafaa kufanya hivyo without much effort. Lakini sasa yeye anafanya with too much effort. So that's one thing that we are doing. We are trying to reinforce here. But hata tukijaribu, sometimes inakuwa na a lot of challenges. The reason being, this humerus till this year was done operation kwa sababu ilikuwa na non-union due to a past fracture. Ilikuwa na non-union due to a past fracture. Akafanyiwa operation to try to kushikanisha the two bones that hazijashikana, lakini without much success. Sababu chuma yenye ilikuwa is this one. It came out. It came out. Hii ilikuwa katikati ya mfupa inside the bone marrow. But due to the fragility of the bones are so soft, ikadunga na ikatoka. Hii ni X-ray Joy. Angelina alichukuliwa 20th
2020 January during one of the orthopedic visits, na then alikuwa na 2 fractures. One non-union. Hii ni fracture yenye haikuwa imepona na later on ilivujikana kabisa. Na hapa alikuwa na fracture kabisa hapa juu kwa mkono chini, kwa humerus chini ako na fracture yenye inaonekana vizuri. Now you can see bone inakaa white. Normally a good quality bone iko white kabisa, unaiona vizuri, lakini hii haionekani. Hii inamaanisha the quality of the bone is so poor. The bone is very soft, very soft. This one was rectified. Na after operation akawekwa hizi chuma mbili, hizi ziko, they are called intramedullary nailing. Aliwekwa mbili, the same humerus ya right, ndizo hizi sasa. Moja ndio hii na ingine ndio hii, ikawekwa, mkono ikashikanishwa, alafu ikawekwa. Then we waited for the healing. But unfortunately, her body doesn't tolerate these internal objects. So zote mbili zilitoka. Huu ni mkono wa right. This year ilikuwa mkono wa left. Lakini still the body did not tolerate the intramedullary nailing. So pia hii ilitoka, hata ilitoka juzi tu. Ishatoka. Sasa ako na mkono mfupa wenye hauna stabilizer, hauna chuma. So anytime unaweza vujika. So that's why nasema labda tukitafutia kitu kizuri kama wheelchair yenye ni mzuri, yenye inaweza enda peke yake kama electrical, itazuia frequent fractures ya hizi vitu. Rather than kumsubject to an operation now and then, tumweke mahali pamoja, anaenda vizuri, then we wait tuone ata develop namna gani. Niko na medical card yake hapa yenye inaonyesha alikuja lini hapa na alikuja na condition gani. Ndio hii medical card, kuna jina, history, the medical history up from the first time we saw her. Okay. That was 29/8/2018. And then when the other visit, this is orthopedic visit, hao ni daktari wa mifupa. Siku yenye walikuja mwezi wa 9, wakaona shida yenye tulikuwa tumeona. Then come January, this OP means operation, akafanywa this is tibial osteotomy ndio hiyo, na akawekwa zile chuma mbili, ndizo zile ziko huko. Lakini later on zilitoka. This year naweza kuona tena tukampulize, kuna operation, ndio hii akafanywa humerus nailing. Ilikuwa imevujika kwa sababu ya mkono kuvujika, ya chuma ilikuwa imevujika, lakini akafanywa almost identical operation yenye ilifanywa mkono wa right, lakini sasa hii ni ya mkono wa left. Ni sasa hiyo chuma ya mkono wa left ndio tayari tena imetoka. So it's a challenge. So this is a medical card yenye tumeweka na some picture venye amekuwa kidevelop. The other thing is that she's always on a sitting position. Always on a sitting position. And too much sitting position spoils the back, because the back will not develop the normal curvatures yenye mgongo inafaa kuwa nayo. The other thing, too much sitting position can make this, call them hip flexors, to shorten, meaning she will not be able to stand upright. If at one time ataweza kusimama, atasimama tu hivi kwa sababu mishipa hapa imeshikana. Imeshikana. So she knows what to do. Lala na tumbo. Ndio, lala kabisa mrembo. Good. Kio. To sit. This one we reinforce the muscle, you help her the abdominal muscles. Plus lala tena. We make sure that the hip are straight. Alternatively, I can make her lie na tumbo, na tumbo. Uzuri wake anajua kile tunafanya. Hivyo, in this position, she is straight. Hip ziko straight. So I have no fear that ata develop what we call contractures hapa. I have no fear. Akiwa hivyo, is her. In fact, this is a therapy by itself. Kulala hivi, ako straight. A therapy by itself. Haya, piduka mrembo. Good.
the other thing, I have to do something to the legs. Twende chini. Tena. Good. Very good. Sema very good. Very good. Sema very nice. Very nice. You can see marks of a previous Yeah, operation. operations, yes. Yeah. It is important if we can add the quality of knee joint, both sides, kwa sababu I still have a feeling in future naweza uda kitu na niweze kumsimamisha aweze kutembea. Because as they grow, wana tend kuwa na some power. But when they reach 50s, hiyo power tena inaanza kuwa chini, inaweza kuenda chini. So maybe at 20, maybe it's quite far, but at 20, labda nitaweza kumsimamisha, I hope so. Ama even before that, naweza kusimama, si ndio? Naweza kusimama na labda hata na labda sasa hata atumie miguu yake. Hata atumie miguu. So we keep on reinforcing, inua mguu and up. And up. And up. Do the same to this other one. Nice. Good. 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 We have to do a lot of, we have to do a lot of exercises, but her exercises has to be very looked at. Not to force, not to overdo, kwa sababu muscles hazina power. Asichoke sana ndio hata aende kufanya mara nyingi na still afanye. Afanye. Still afanye. Okay. So basically those are some of the exercises tunafanya. Zoni nyingi. Zingine anaweza fanya with the 8, hata ziko pande ile alikuwa anafanya jana, whereby tunafunza kushika vitu, tunamfunza kushika vitu hizi na hii mkono anashika, sababu lazima aandike, lazima avae nguo zake, lazima hata asafishe hadi kasi, si ndio? Ama kashifu itakaa na uchafu. Lazima afanye tu vitu kidogo. Lazima aende kucheza mabrika na watoto kule, si ndio? So basically that's some of the exercises that we do. Joel, tunaonyesha little ni nyingi. Okay. Ni helpful. At least now we get the picture of what the situation. Now, in most cases, I have to move her from one service to the other when you are doing exercises. Now on top of the table. Kuna wakati mwingine tunafanyaga kwa mattress kule, depending on the kind of exercise and nature exercise yenye nataka afanye, naweza mpeleka kwa mattress kule ama nimfanyishie hapa juu ya meza. Sasa in my mind I know ni a condition called osteogenesis imperfecta. So hata kumove from one place to the other, I need to be very cautious na vyenye ninamshika. Nisimshike mkono tu hivi nivuje. Nisishike mguu nivuje. So hata yeye mwenyewe nimemfunza jinsi vyenye anaweza kaa when ninataka kumove from one location to the other or from one service to the other. Kwa mfano nataka kumtoa sasa from the table to the wheelchair. Utaweza kuona venye yeye hukaa wakati ninamuinua, you see? Hali amekaa like a duck yenye inataka kufunika watoto wake. Ndio niweze kumshika hapa vizuri. Hivyo mshike miguu. Then in this position I'm very sure that haezi vujika unless tuanguke na yeye. Nimemshika vizuri, nimemshikilia miguu, sijashika mkono na nimemshika mgongo wake. So in this position, I can transfer her from one service to the other. And she is heavy, so pia mimi inafaa niangalie mgongo wangu. So naenda tu vizuri, pole namwekelea kwa wheelchair. Nice. Yeah. The head of the school also has a lot to say about Purity and her situation. So I'm Sister Teresa Kiguro from the congregation of the Little Daughters of St. Joseph. Yeah, I came here in 2019 and I'm working in the administration at Olkalau Disabled Children's Home, where we are now. Yeah, when I came here, it's when I met the mother of Angel, together with her 2 children that we are taking care of here. And she explained to me about the situation of these kids. And we have been working together to try to make their lives better. We have a population of 240 children that we are taking care of. And
So if we are trying to give them the best. Yes. And for the parents, we try to ask them to pay in installments, because like for her, if we were to send her the child home because of school fees, surely she could be at home. But we try to understand her situation. Like now she has a very what can we say, it's a big balance that she has not paid. Do you have a figure in mind roughly? She has a balance of around 90,000 that she has not cleared with us. And we cannot send this child home because we are trying. She's trying a lot as a mother. So we still keep the child here, trying to see what we can do for her. And the mother is really pleading with us, no, don't send her home. We'll still pay whatever we can get. And in fact, this is what we are doing with her. Because with these two children, we also feel that it's a burden which she has carried positively. She has never complained of these kids, and she really loves them. She really loves these kids, and she's ready to give up everything for the two. And so you find that every time she's with them, they are very happy. And she tries a lot. So we are really trying to help her. And if she can, sometimes we tell her, why are you not going to the county? You go to other people to ask for help. But she's always, like now she's trying with the county. At times she gets a bit of help. But you see, with the two children, if she gets 5,000, she still has a big balance that she has to clear with us. So we are always there trying to help her. Okay. Yeah. So generally, the kind of help she needs in terms of supplements and the medical bills, in the school fees, those are all the things that she needs from your perspective. Yeah, she also needs for her upkeep, because you see, like now if when the mother is paying this, the little she has, she's trying to clear the school fees. But also they need to have, if they can get other supplements, food supplements, that can give them more strength, because they need these bones. When they are catered for well, you find that even if there are these fractures, they are not often. Okay. Yeah, I remember like now there was a time they had somebody who had given supplements. That time the fractures were minimal. But now after the supplements were over, you find that she's getting these fractures now and then. And we cannot now be able to buy. They are very costly. And the person who gave, we cannot trace the person again, because it was somebody who just passed here and was just offering something for the children who are in need. Nikapata usaidizi wa venye nitapata kulipa hizi pesa za school fees. Ama nipate mtu ambaye atanishikilia wakati wa mambo na medicals, manake inakujanga bila hodi. Yes. So unapata ya kwamba like sisi, and I'm sorry to say this, tunakuanga so choosy even kwa zile nyumba ambazo tunakaa. Kwa sababu unapatanga like yeye haizi kwenda choo za nje. So unapatanga ya kwamba ka lifestyle ketu akafai kuwa that kakiwa kako juu sana, but kwa sababu yao inabidingi tunakanga lifestyle ya tunatumia pesa nyingi kuliko pesa yenye tuna earn. Kwa hivyo tukapata usaidizi wa kuwalea, tunaweza shukuru. Okay. Kwa ule ambaye anakuona na angetaka maybe ku get in touch na wewe, a channel help hata kimawazo, unaweza kubali kushare namba yako? Ndio mtu venye atakureach. Okay. Mwenye ngetaka kunireach, namba yangu ni 0725 013 089. Na itakuja na jina gani? Itakuja na jina ya Purity Wangeci. Alright. Sawa, tunashukuru sana hata kwa chakula tamu na kwa kutuleta all the way huku tukuje tuone maisha yako, watoto wako, familia yako. We appreciate that. Nimeshukuru pia kwa kukuja kuungana na sisi
We love these children so much, and jinsi walivyo hatuwafichangi. Jinsi walivyo tunahakikishanga ya kwamba the little that we have tunashare na wao. We give them the best, wajisikia ya kwamba ni mtoto aliyezaliwa kama wale watu wengine wenye wanatembea. Isifike time wa kufeel ya kwamba that ni kama hawakubaliki. So tunahakikishanga ya kwamba katika njia zote tumehakikisha ya kwamba tumewaweka na kale ka lifestyle kanye ambako wako comfortable nako. Yes. All right, you're doing a good job as a mom. Thank you. Na uendelee na huo moyo hivyo hivyo. Thank you. May God bless you. May God, you know, like come through for you and Thank you. awasaidie muendelee kulea watoto mpaka mali mtawafikisha. Thank you. If you're watching this, I would like to urge you to kindly support this family to get back on its feet, considering the huge financial burden it has to bear. Thank you so much for staying with us till the end of the show. My name is Yvonne Kawera, and until next time, bye-bye. Keep it Tuko.